ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 4 ನಗರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ F&B ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಶ್ರೀಮತಿ ರೆನಾಟಾ ಸ್ಕೂರಿಯೋ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಮಾನವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಆಪ್ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕುರಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭಾರತೀಯ ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಫುಡ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಜಾರ್ಗಳು, ಸಾಸ್ಗಳು, ಚೀಸ್ ಪಾಸ್ತಾಗಳು, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬಾರ್ಗಳು, ಸಾಸ್ಗಳು, ಚೀಸ್ ಪಾಸ್ತಾಗಳು, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ, ಕುರಿಮರಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಸಾಧಾರಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಡ್ ತಮ್ಮ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲೂಲು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತಿಥಿಗಳು ನೇರ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋನಿಕಾ ಕೆನಡಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇವರು ಉದಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. Festival of Australia is here in Bengaluru today. Earlier this week, or the end of last week, we had Festival of Australia in Mumbai, then we went to Hyderabad, Bangalore, and then we're going to Kochi. But this is the first set of 4 Festival Australia events. We're going to run 2 more of these over the coming months. And the idea of the Festival of Australia is to profile Australia's absolutely fabulous, world-leading education system, the offer that we have for students and their families for study in Australia, as well as study, increasingly opportunities for study here in India as we look at transnational education offerings. We're doing that alongside our food and beverage display, which is a really novel idea, but it's been fabulous for the students. We're seeing students and their parents come through, speak to some of the world's best universities about education options, walk through to a cooking demonstration, come back in and do a masterclass with one of the leading researchers in a range of different disciplines from Australian universities, and then spend their time really engaging with everything that is Australia here in Bengaluru today, and we'll do that across India, as I say. Today in Bengaluru as well, we're very excited because we have a tech aspect as we lead into the Bengaluru Tech Summit, where we have a delegation attending with us. Come to the Festival of Australia, speak with some of the world's leading education institutions, get a sense of what the Australian lifestyle is about, sample some Australian premium food and drinks, mix with people who have choices about where they study, and talk with them about why they choose Australia. Today there's 13 Australian universities plus a number of other Australian education providers and support programs. Australia is a really popular destination and increasingly we're the first choice for students and their families who have choice. I think there's been traditions of education destinations over time in India, but over the last 3 or 4 years, as Australia's reputation has grown and the relationship between Australia and India has really gained profile, certainly the relationship between our nations has never been closer, and we do expect that Australia will continue to grow as a prime education destination, as a prime education system. It's
the relationship between our nations is very, very important. But similarly, the growing Indian diaspora in Australia is building a human bridge. So in Australia right now, there are about 1 million people who have Indian heritage, about 700,000 of those who were born here in India and are now living and enjoying an Australian lifestyle. And I think increasingly that group is drawing more and more students to come and experience Australia as an education destination. I think another aspect to answer this question is about the opportunity to enter an Australian qualification right here in India. So Australia had the first ever foreign campuses approved here in India, up in Gift City with Deakin University and then University of Wollongong. We're seeing lots of partnerships between Indian institutions and Australian institutions where a student might start their study here in India and finish it in Australia, and lots of variations in the ways that these institutions are collaborating. So I think increasingly we're seeing that, yes, certainly the diplomatic relationships between our countries is very, very strong, and we're seeing this reflected in the education choices that families are making.